Nunca imagine que un simple guardia cambiaría por completo la forma en que vea a mi propia familia. Había ido a visitar a mi padre, un respetado general de 4 estrellas. Sin embargo, apenas llegué a la entrada de la base militar, el hombre encargado de la seguridad me miró con total tranquilidad y dijo algo que me dejó completamente inmóvil. Lo siento, señora, pero la hija del general ya estuvo aquí hoy. De hecho, viene prácticamente todos los días. Lo dijo con tanta naturalidad que parecía una verdad absoluta. Ni siquiera dudó un instante. Después señaló con la cabeza hacia las enormes puertas de cristal detrás de él. Meyer, ahí saliendo ahora mismo. Gira la vista en esa dirección. Una mujer joven acababa de atravesar el control de seguridad. Caminaba con una seguridad impresionante, como alguien que conoce perfectamente aquel lugar. Vestía un elegante abrigo azul oscuro perfectamente ajustado. Su postura era impecable, su expresión tranquila y jamás miró a su alrededor buscando orientación. No hacía falta. Todos parecían asumir que pertenecía a él. Nadie le pidió identificación. Nadie cuestionó su presencia. Simplemente pasó como si las puertas se abrieran únicamente para ella. El guardia volvió a mirarme con una sonrisa casi burlona. Sucede muy seguido. Mucha gente intenta entrar diciendo que es familiar del general. No respondí enseguida me quedé observando como aquella mujer desaparecía por el pasillo principal. Actuaba exactamente igual que alguien que lavaba manos entrando por esa puerta. Entonces respiré profundamente. Qué curioso, murmuró. El guardia regresó a sus papeles. Si no tiene una identificación que demuestre lo contrario, tendrá que pedirle que se retire. Asentí con calma. No estaba enfadada. Ni siquiera sorprendida. Solo había una pregunta dando vueltas dentro de mi cabeza. Si esa mujer era la hija del general. Entonces, ¿quién había sido yo durante toda mi vida? Mirar la credencial de visitante que todavía sostenía entre mis dedos. De repente parecía no tener ningún valor. La guardé lentamente en el bolsillo. Está bien, respondí con tranquilidad. Entiendo. El guardia creyó que me marcaría. Pero estaba completamente equivocado. No tenía la menor intención de irme. Habían pasado más de 3 años desde la última vez que puse un pie en aquella base militar. Después de mi última visita decidí alejarme por completo. Siempre pensé que vivir bajo la enorme sombra de mi padre nunca me permitiría encontrar mi propio camino. Eso era lo que repetía cada vez que alguien preguntaba por qué casi no lo visitaba. Aunque, en el fondo, la realidad era mucho más complicada. Para todo el país, mi padre era un hombre respetado. El general Thomas Hall. Un militar suya sola presencia imponía silencio. Un hombre al que todos saludaban de pie. Alguien que jamás necesitaba levantar la voz para hacerse escuchar. Pero para mí, simplemente era papa. O al menos lo había sido alguna vez. Con el tiempo nuestras conversaciones se volvieron escasas. Hablábamos durante Navidad, algún cumpleaños y poco más. Siempre eran llamadas breves, educadas y demasiado cuidadosas. Como si ambos evitáramos hacer las preguntas realmente importantes. Hasta que, 3 semanas antes, ocurrió algo diferente. Fue el quien me llamó. Eso ya era extraño. ¿Estás en la ciudad? Preguntó. No. Hubo unos segundos de silencio. Entonces dijo una única frase. Deberías venir a la base. Nada más. No explico por qué. No dio detalles. Ni siquiera insisto. Estuve a punto de ignorarlo. Pero había algo en su voz. No era preocupación. Tampoco urgencia. Era como si hubiera tomado una decisión importante y simplemente me estuviera dando la oportunidad de descubrirla por mí misma. Por eso terminé conduciendo hasta allí aquella misma mañana.
Elegí ropa sencilla. Nada llamativo. Sin expectativas. Sin imaginar lo que estaba a punto de encontrar. Y menos de 5 minutos después de cruzar la entrada. Un desconocido acababa de decirme que la hija del general ya estaba dentro. Y, según todo sali. Y esa hija no era yo. En lugar de salir de la base, me alejé unos metros del puesto de control y me senté en la pequeña sala de espera que había a un lado de la entrada. No era un lugar especial. Solo unas cuantas sillas de plástico, una máquina de café bastante vieja y una vista perfecta del pasillo por donde aquella mujer había desaparecido. Desde allí podía observar sin llamar la atención. Y eso fue exactamente lo que hice. Los minutos comenzaron a pasar. 10, 15. Soldados, oficiales, empleados civiles y visitantes iban y venían constantemente. Todo funcionaba con una precisión casi automática. Nadie reparaba en mí. Era una visitante más. Alguien completamente invisible. Hasta que ella volvió a aparecer. Esta vez no caminaba sola. La acompañaba un oficial de alto rango, probablemente un coronel. Los dos conversaban con absoluta confianza. No parecía una reunión formal. Era evidente que se conocían desde hacía tiempo. Ella sonrió con naturalidad ante uno de sus comentarios y él respondió del mismo modo. No había tensión. Solo familiaridad. Me llamó especialmente la atención la reacción de los guardias. Cuando ambos cruzaron nuevamente el control, ninguno pidió documentos. En una sola pregunta. En siquiera levantaron la vista. Aquello de yo de parecer una simple casualidad. El coronel se detuvo unos segundos antes de despedirse. Le dijo algo en voz baja. No pude escuchar las palabras. Ella simplemente sintió y continuó caminando hacia el estacionamiento. Durante un instante pensé en seguirla. Tal vez descubriría quién era realmente. Pero enseguida descarté la idea. La respuesta no estaba fuera de la base. Estaba dentro. Regresé la mirada hacia el puesto de seguridad. El mismo guardia seguía ocupando su lugar. Con la misma actitud relajada. Con la misma seguridad de quien cree conocer perfectamente a todas las personas que entran y salen del edificio. Me levanto y camino hasta él. Al verme sonrió con cierto air de reconocimiento. Vio que todavía sigo aquí. Le devolví una pequeña sonrisa. Estoy esperando a que alguien venga por mí. Él simplemente sintió. Parecía haber perdido el interés. Y eso era exactamente lo que necesitaba. No buscaba llamar su atención. Buscaba entender su rutina. Comienza a observar cada uno de sus movimientos. Especialmente el funcionamiento del acceso electrónico. Cada pocos segundos llegaba un oficial. Sacaba su tarjeta de identificación. La acercaba al lector. La puerta se abría. Entraba. Y el preciso volvía a repetirse. Era un patrón sencillo. Siempre igual. Predecible. Después de varios minutos ya conocía perfectamente el ritmo. Esperé el momento adecuado. Sin prisas. Sin nervios. Cuando apareció un pequeño grupo de militares acercándose al control, me coloqué discretamente detrás de ellos. Lo bastante cerca para parecer parte del grupo. Pero no tanto como para despedir suspecas. Uno tras otro fueron pasando sus credentials. La puerta automática se abrió. Entró el primero. Luego el segundo. Después el tercero. Cuando el último cruzó, la puerta todavía no había terminado de cerrarse. Era la oportunidad que estaba esperando. No tenía ninguna tarjeta. Pero sí unos segundos de ventaja. Di un paso firme y cruz detrás del último oficial antes de que la puerta se cerrara por completo. Escuché que el guardia decía algo a mis espaldas. Señora. Su tono no era agresivo. Ni alarmado. Era simplemente una llamada de rutina. Girar ligeramente la cabeza y lo mirar con absoluta tranquilidad. Sin mostrar nervios.
sin apresurarme. Con la misma seguridad que había visto en aquella mujer. Part C1. Part 1C. Version natural, fluida y completamente reescrita. Seguí avanzando con paso firme, como si conociera perfectamente aquel edificio. Era una vieja lección que había aprendido siendo hija de un general. Cuando alguien parece perdido, llama la atención de inmediato. Pero si camina con seguridad, la mayoría simplemente asume que pertenece al lugar. El pasillo estaba mucho más silencioso de lo que recordaba. Las paredes impecables exhibían fotografías de distintas unidades militares, placas conmemorativas, reconocimientos y recuerdos de ceremonias oficiales. También había vitrinas llenas de monedas de desafío y regalos entregados a oficiales durante sus años de servicio. Muchos de aquellos nombres me resultaban familiares. Los había escuchado incontables veces durante las cenas familiares cuando todavía vivía con mi padre. En aquel entonces pensaba que los generales hablaban constantemente de medallas y ascensos. Con el tiempo comprendí que estaba completamente equivocada. Mi padre casi nunca llevaba el trabajo a casa. Lo único que traía consigo era el silencio. Ese silencio pesado que parecía acompañarlo incluso cuando nadie pronunciaba una sola palabra. Seguí caminando hasta pasar frente a una recepción. Detrás del escritorio había una mujer de unos 50 años revisando documentos en su computadora. Levantó la vista apenas un instante. Nuestros ojos se cruzaron. Esperé que me preguntara quién era. Pero simplemente volvió a concentrarse en la pantalla. Aquello solo reforzó mis sospechas. Nadie cuestionaba a quien aparentaba pertenecer ali. Tomé el pasillo de la izquierda no porque supiera a donde conducía, sino porque recuerda haber visto a la misteriosa mujer camina en esa dirección junto al coronel. En la pared encontré un directorio con los distintos departamentos de la base. Operations, Planification, Communications, Asesoría Jurídica, Administración. Y, en los niveles superiores, las oficinas del alto mando. A medida que avanzaba comprendía mejor cómo funcionaba aquel lugar. Las primeras áreas estaban pensadas para recibir visitantes. Pero cuanto más se internaba uno en el edificio, mayor era el nivel de seguridad y privacidad. Todo estaba diseñado por capas. Justo antes de llegar al siguiente pasillo un enorme tablero de anuncios. Había avisos sobre campanas de donación de sangre, reuniones para las familias de los militares, ceremonias de retiro y actividades de la capilla. Era un recordatorio de que, detrás de los uniformes y los rangos, también existe una vida cotidiana. Ali la gente se enamoraba. Criaba hijos. Perdía amigos. Y comenzaba de nuevo. Precisamente por eso, todo lo que estaba ocurriendo resultaba todavía más extraño. Entonces escuché unos pasos acercándose. Disimuladamente girar un poco la cabeza. Era el mismo coronel que había acompañado a aquella mujer. Llevaba una carpeta bajo el brazo y caminaba con la tranquilidad de alguien que conoce cada rincón del edificio. Se detuvo frente a una puerta identificada como operaciones ejecutivas. Un segundo después apareció ella. Vista de cerca transmitía aún más seguridad. Tendría poco más de 30 años. Cabello oscuro perfectamente recogido. Vestimenta elegante. Accesorios discretos. No llevaba ninguna identificación visible. Y, aún así, nadie parecía necesitar verla. Su comportamiento hacía pensar que llevaba años trabajando ali. Me acerqué lentamente al tablero de anuncios fingiendo leer un folleto. Desde esa posición podía escuchar parte de la conversación. Esta tarde tendrás que ser más cuidadosa, dijo el coronel. Ella respondió con absoluta calma. Siempre lo soy. Su voz era tranquila, segura y demasiado controlada. No sonaba improvisada. Sonaba entrenada. El coronel volvió a hablar. La reunión fue adelantada.
Ella simplemente sincio. Después le dedico una sonrisa muy breve. No era una sonrisa amable. Tampoco afectuosa. Era la expresión silenciosa de dos personas que comparten un mismo secreto. Sin llamar la atención, el coronel deslizó la carpeta hacia ella. El movimiento fue tan natural que cualquiera habría pensado que no significaba nada. Ella la tomó sin hacer preguntas y continuó caminando. Él observó cómo se alejaba durante un instante antes de marcharse en dirección opuesta. Esperé unos segundos antes de moverme. Mi padre solía repetir una idea sin necesidad de decirla en voz alta. Cuando algo no encaja. No reacciones inmediatamente. Observa. Desde que los países empiezan a acomodar solas. Y eso es. Aquella mujer no estaba allí por casualidad. Nadie recorría con tanta facilidad un edificio restringido si no tenía permiso, o si alguien muy importante si lo había concedido. La carpeta que acababa de recibir tampoco era un simple documento. Era evidente que contenía algo importante. Respira hondo y seguí avanzando lentamente. Al doble otro pasillo alcanza a verla entrar en una pequeña sala de reuniones. La puerta quedó apenas entreabierta. No me acerqué de inmediato. Primero caminé unos metros más hasta un dispensador de agua. Esperé. Escuché. Y comprendí que, tarde o temprano, aquella puerta terminaría revelando un secreto que cambiaría absolutamente todo. Ese expediente no es el suyo, murmur. No, no lo es, respondió mi padre sin apartar la vista de la pantalla. En el monitor, el capitán Ellis abrió la carpeta. Entonces los six, una pequeña marca en la esquina superior de la primera hoja. Era casi invisible, un detalle que cualquiera habría pasado por alto, excepto quien supiera que estaba allí. Era el cebo. Ellis comenzó a leer el informe con una seguridad convincente. Durante los primeros segundos parecía completamente tranquilo. Sin embargo, las cifras que mencionaba no coincidían con el informe presentado anteriormente. Y eso era imposible, porque esos datos habían sido modificados a propósito. No eran cambios escandalosos. Eran alteraciones mínimas, suficientes para descubrir quien había tenido acceso a información que jamás debió ver. Observe las expresiones de los oficiales. Algunos fruncieron ligeramente el ceño. No parecían alarmados, solo confundidos. Entonces habló el coronel Brenner. Esas cifras no coinciden con las proyecciones anteriores. Su tono fue sereno, casi casual. Ellis vaciló apenas un instante antes de responder. Fueron actualizadas esta misma mañana, señor. Brenner asintió con total naturalidad, como si aquella explicación fuera perfectamente lógica. Sentí que todos los países empezaban a encajar. Ya habían hecho esto antes, ¿verdad? Pregunt. Más de una vez, contestó mi padre. En ese momento, Clara hizo un movimiento casi imperceptible. Solo acomodó la mano sobre su carpeta, un gesto mínimo, pero suficiente para demostrar que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Había estado esperando ese momento. Y ese era la señal. Mi padre no respondió. No hacía falta. Porque el siguiente movimiento ya no era de ella. Era suyo. Se acomodó lentamente en la silla sin mostrar la menor emoción. Capitán Ellis, ¿podría explicar cómo fueron autorizadas esas modificaciones? La sala quedó completamente inmóvil. Por primera vez desde que comenzó la reunión, Ellis levantó la vista directamente hacia el general. Yo. La frase murió antes de terminar. No existe una respuesta sencilla. No existe una salida limpia, solo quedaba seguir el camino que habían preparado, oquer. Vi como sus ojos buscaban ayuda. Primero miró a Brenner. Luego a Clara. Solo fue un segundo. Pero bastó. Siempre bastaba. Señor, las modificaciones se realizaron tomando como base los nuevos informes logísticos revisados por
Mi padre lo interrumpió con absoluta calma. ¿Por quién? Silencio. Esta vez mucho más largo. Finalmente Ellis tragó saliva. Por el personal de operations, señor. Nombres. No fue una orden agresiva. Solo una palabra. Durante unos segundos, toda la sala respiró el mismo silencio. Después de décadas vistiendo el uniforme, aquellos oficiales habían aprendido a soportar el silencio sin perder la compostura. Sabían reconocer el instante exacto en que algo había cambiado. Aunque todavía no entendieron que. Mi padre no insistió. No elevó la voz. Simplemente esperó. Y esa espera resultaba mucho más poderosa que cualquier interrogatorio. Al final, Ellis habló. Los nombres están en el apéndice. Mientras hablaba señaló con el dedo la carpeta equivocada. La que nunca debió estar frente a él. Sentí como la mandíbula se me tensaba. Había apostado todo. Confiaba plenamente en el sistema que lo había protegido hasta ese momento. El coronel Brenner reaccionó enseguida. Abrió su propia carpeta y pasó directamente a la misma sección. Apéndice. Lo dijo con absoluta tranquilidad. Ni siquiera necesito mirar a Ellis. Toda la sala comenzó a buscar la misma página. Se escuchó el sonido de las hojas pasando. Algunos oficiales asintieron. Durante un instante, la explicación parecía funcionar. Casi. Mi padre dijo pasar exactamente 3 segundos. Ni uno más. Ni uno menos. Después habló. Apéndice. Hizo una breve pausa. Qué curioso. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Porque el apéndice fue retirado oficialmente de circulación a las 6 de esta mañana. Nadie reaccionó de inmediato. Pero el ambiente cambió por completo. No hubo gritos. No hubo acusaciones. Solo pequeños gestos. Un bolígrafo dejó de moverse. Una página quedó suspendida en el aire. Ellis se quedó inmóvil. Brenner. Brenner hizo algo todavía más revelador. No mostró sorpresa. Solo empezó a recalcular. Seguramente trabajaban con una versión anterior. Estos retrasos pueden ocurrir cuando las actualizaciones se realizan poco antes de una reunión. Era una explicación impecable. Elegante. Creíble. En cualquier otro lugar habría bastado. Pero no allí. No ese día. Mi padre giró lentamente la cabeza hacia el coronel. Está diciendo que el capitán Ellis utilizó un documento desactualizado y lo presentó como oficial sin verificar su autenticidad. Brenner sostuvo la mirada. Solo sugiero que aclaremos primero la cronología antes de sacar conclusiones. Seguía intentando controlar la situación. Pero algo ya había cambiado. Mirar otra vez a Ellis. Respiraba más rápido. Sus hombres habían perdido firmeza. Sus ojos iban de Brenner a los documentos, y luego al general. Esperaba una señal. Una salida. Una orden. Pero Brenner no se la dio. Porque el impulso que había sostenido toda aquella mentira acababa de romperse. Mi padre volvió a acomodarse con absoluta serenidad. Perfecto. Aclaremos la cronología. Entonces sacó una segunda carpeta. Por fuera era idéntica. Por dentro, completamente distinta. Incluso a través de la pantalla podía sentirse el cambio. Ahora existen 2 versiones del mismo informe. 2 realidades. Y solo una podía ser verdadera. Esta dijo levantando la carpeta, y es la copia oficial distribuida a las 6 de la mañana. La dejó sobre la mesa. Después miró a Ellis. Capitán, lea las cifras de la página 4. Ellis permaneció inmóvil. Capitán. Trago saliva. Sí, señor. Busco la página indicada. Pero antes de que pudiera hablar. Una voz lo interrumpió. Señor. Era clara. Por primera vez desde el inicio de la reunión tomaba la palabra. Todas las miradas se dirigieron hacia ella.
Seguía igual de tranquila. Las manos descansaban sobre la carpeta. Ni rastro de nerviosismo. Ni de miedo. Solo control absoluto. Con su permiso, creo que existe una confusión entre las distintas versiones de los documentos. Mi pulso, curiosamente, no ese acelero. Se volvió más lento. Porque comprendí que ese era el verdadero movimiento. No estaba retrocediendo. Estaba dando un paso al frente. Asumiendo el control de la situación. Según tengo entendido, esta mañana circularon varios borradores antes de aprobar la versión definitiva. Es posible que el capitán Ellis recibiera una de esas copias preliminares. Su voz seguía siendo impeccablemente profesional. No miro ni a Ellis ni a Brenner. Solo a mi padre. Y entonces entendí cómo había logrado infiltrarse. Nunca desafiaba la autoridad. Siempre parecía colaborar con ella. Lo justo para ganarse la confianza de todos. Lo suficiente para convertirse en alguien invisible. Mi padre permaneció unos segundos observándola. Después hizo una única pregunta. ¿Cuál es exactamente su cargo aquí? Aquellas palabras caen sobre la sala como una piedra en un lego inmóvil. Por una fracción de segundo, el rostro de Clara cambió. Solo un instante. Luego volvió a sonreír. Ayudó con la coordinación administrativa y el enlace con las familias. Otra vez esa expresión. Enlace familiar. El cargo que nadie parecía cuestionar. Mi padre asintió lentamente. Y quien autorizó su acceso a documentación clasificada. Esta vez la pausa fue mucho más corta. Pero también mucho más peligrosa. Trabajo bajo la supervisión de la oficina del coronel Brenner. No respondió realmente a la pregunta. Solo desvió la atención. Todo dependía de una sola cosa. Que Brenner la respaldara. Lo observé con atención. Ese era el instante decisivo. Podía apartarse. Podía limitar los daños. O podía hundirse con ella. Eligio. Tiene autorización a través de mi oficina. Lo dijo sin vacilar. Sin mostrar la menor duda. Y en ese momento quedó claro. La línea ya no separaba la verdad de la mentira. Separaba a quienes on podían salvarse, de quienes acababan de elegir un bando. Yo, empiezo a decorarles. Pero ese detuvo. Ya no quedaba nada que explicar. Mi padre giró ligeramente la cabeza. Coronel Brenner. Brenner no apartó la vista. Sostuvo la mirada de mi padre con la misma serenidad de siempre, aunque su seguridad ya no era la misma. Señor. Su oficina fue la que autorizó ese acceso. ¿Le gustaría explicar la naturaleza de esa autorización? Durante un instante pensé que volvería a intentarlo, que buscaría otra forma de justificarlo todo. Pero la atmósfera de la sala había cambiado por completo. La evidencia ya no era una sospecha, era un registro. Y los registros no discuten, simplemente permanecen. Ella colaboraba con la coordinación administrativa, respondió finalmente. Seguía escogiendo cada palabra con cuidado. Y también autorizó la transferencia de documentos clasificados. Esta vez el silencio fue más largo. La mandíbula de Brenner se tensó apenas. Necesité revisar el contexto completo antes de emitir una declaración. Ahí estaba su retirada. No era una negación. Tampoco una confesión. Era un intento de ganar tiempo. Mi padre asintió con tranquilidad. Como dice. Después dirigió su atención hacia Clara. Ella no se había movido ni un centímetro. Ni siquiera cuando se reprodujo el video. Permanecía sentada con las manos entrelazadas, la espalda recta y el rostro completamente sereno. Pero ahora todos la observaban de otra manera. Ya no era una presencia habitual. Era la pieza central de toda la investigación. Usted afirmó que colaboraba como enlace familiar. Así es, señor. ¿Para qué familia? Por primera vez dudo. Solo un instante. La suya, señor. No era una mentira completa.
Y precisamente por eso resultaba tan peligrosa. Mi padre la observó durante unos segundos antes de responder. No. Solo esa palabra. Sin levantar la voz. Sin enfadarse. Usted facilitó el acceso a información para la que jamás estuvo autorizada. La sala volvió a quedar en silencio. Pero esta vez no era un silencio de incertidumbre. Era un silencio de comprensión. Mi padre dio un paso al frente. La seguridad entrara en esta sala dentro de 30 segundos. Nadie reaccionó al principio. Entonces ese escuchó el desbloqueo de la puerta. Pasos firmes en el pasillo. Exactamente los que todos esperaban. Fue entonces cuando Clara cambió. No de manera evidente. Solo una mínima tensión alrededor de los ojos. El cálculo. La certeza de que no había salida. La puerta se abrió. Dos agentes de la policía militar entraron con absoluta calma. No tenían prisa. Ya sabían exactamente lo que debían hacer. Coronel Brenner, dijo mi padre, queda relevado de sus funciones mientras se desarrolla la investigación oficial. Sin dramatismo. Sin dureza innecesaria. Solo los hechos. Brenner se puso de pie lentamente. Por primera vez parecía simplemente un hombre. Entendido. Después los agents se acercaron a Clara. Señora, tendrá que acompañarnos. Ella se levantó con la misma elegancia de siempre. No discutió. No protestó. Simplemente aceptó que el juego había terminado. Mientras caminaba hacia la puerta, volvió la vista una sola vez. No miró a Brenner. No miró a Ellis. Miró únicamente a mi padre. Entre ambos pasó algo imposible de describir con palabras. No era respeto. Era reconocimiento. El reconocimiento de quien había controlado la partida desde el principio. La puerta se cerró tras ellos. Solo entonces la sala volvió a respirar. Mi padre recorrió con la mirada a todos los presentes. Han sido entrenados para confiar en aquello que ven repetidamente. Eso no es un defecto, pero sí una vulnerabilidad. Nadie respondió. Ya no hacía falta. El sistema había sido puesto a prueba. Y había demostrado donde estaban sus gritas. Mi recos lentamente en la sala. Se acabó. Mi padre negó suavemente con la cabeza. No. Ahora todo ha quedado aclarado. Y, de alguna manera, aquellas palabras sonaron mucho más definitivas que cualquier sentencia.